Yasoda Nandana Brother Yamunati Ravanachari Yamunati Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Vishwavaramaharajagacharya Sadasi Svidesi Bhaktivedanta Samjara Prabhupada Ki Jai Namajar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sangho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Gidi Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadab Dham Ki Jai Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to Samanavoris, all glories to Samanavoris, all glories to Samanavoris, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Verse 25. Natān aviduṣaḥ sva-artham bhrāmyato vṛjinādhvani katham yuñjyāt punas teṣu tāṁs tamo viśato budhaḥ.
natān, submissive, aviduṣaḥ, ignorant, sva-artham, of their own interest, bhrāmyato, wandering, vṛjina, of danger, adhvani, upon the path, katham, for what purpose, yuñjyāt, would cause to engage, punaḥ, further, teṣu, in those, natān, them, tamo, darkness, viśato, who are entering, budhaḥ, the intelligent. Translation: those ignorant of their real self-interest are wandering on the path of material existence, gradually heading towards darkness. Why would the Vedas further encourage them in sense gratification if they, although foolish, submissively pay heed to Vedic injunctions? Purport: materialistic persons are not prepared to renounce society, friendship, and love, which are all based on sex indulgence, to instead take to a life of renunciation and self-realization. In order to bring such foolish persons under the canopy of Vedic injunctions, the Vedas promise innumerable material rewards, even promotion to heavenly planets, to those who faithfully execute the Vedic injunctions. As explained by the Lord, such rewards are like the candy offered to a child who then faithfully takes his medicine. Material enjoyment is certainly the cause of suffering, since all enjoyable objects are subject to destruction along with the so-called enjoyer. Material life is simply painful and full of anxiety, frustration, and lamentation. We become agitated by seeing a so-called enjoyable object, such as the naked body of a woman, a beautiful residence, a sumptuous tray of food, or the expansion of our own prestige. But actually, such imagined happiness is simply the intense expectation of a satisfaction that never comes. One remains perpetually frustrated in material existence, and the more one tries to enjoy, the more one's frustration increases. Therefore, the Vedic knowledge, which aims at ultimate peace and happiness on the spiritual platform, cannot possibly authorize the materialistic way of life. Material rewards are employed by the Vedas merely as inducements for the conditioned soul to take the medicine, submission to the Supreme Lord Vishnu through various types of sacrifice. Those who are Vedavada claim that religious scriptures are meant to facilitate sense gratification in the ignorance of conditioned life. The true goal of religion, however, is spiritual liberation, in which material sense gratification ceases to exist. The darkness of bodily attachment cannot exist in the effulgent light of spiritual knowledge. In the ocean of spiritual bliss, the anxiety-ridden apparent pleasure of this world vanishes completely. The true meaning of Veda, or perfect knowledge, is to surrender to the Supreme Lord in full Krishna consciousness for an eternal life of bliss and knowledge as the Lord's faithful servant. Translation: those ignorant of the real self-interest are wandering on the path of material existence, gradually heading towards darkness. Why would the Vedas encourage them in sense gratification if they, although foolish, submissively pay heed to Vedic injunctions? So, here there is a description of the person in ignorance. And he's described as wandering on the path of danger. So generally, if we're intelligent, we won't wander on a path that we know is full of all sorts of dangers. For instance, if there is a forest, and people say it's full of wild animals and stuff, so don't go there alone and you walk into the forest. They're just foolish. Or we see some trails which go up through the mountains, and they go through these very narrow
trails on steep cliffs, etc., and the rocks are falling down, etc. So it's only for the very daring people that such things will take place. Normal people will try to avoid such dangers. அல்லது மலையின் மேல் செல்லக்கூடிய ஒரு பாதையை பார்க்கிறோம். செல்ல செல்ல அது குறுகிக்கொண்டே வருகிறது. வழியில் பலவிதமான பள்ளத்தாக்குகள், பாறைகள் இவற்றை நாம் காண்கிறோம். இவற்றுக்குள் மிகவும் அபாயத்தை எதிர்நோக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டுமே செல்வார்கள். சாதாரணமாக மக்கள் அங்கு செல்ல மாட்டார்கள். So a person who goes on these paths full of danger, and you ask him why you're going, says, I don't care. Then you say he's real foolish. அபாயம் நிறைந்த பாதையில் ஒருவர் செல்கிறார் என்றால் நீங்கள் அவரை கேட்பீர்களானால், நீங்கள் ஏன் இந்த பாதையில் செல்கிறீர்கள் என்று எனக்கு பிடித்திருக்கிறது நான் செல்கிறேன் என்று கூறுவாரானால் அவர் ஒரு முட்டாள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Of course, after he goes on the path, then he realizes, oh, I shouldn't have taken this path. ஆனால் அந்த பாதையில் சென்ற பிறகு அவர் நான் இந்த பாதையில் வந்திருக்க கூடாது என்று உணர்வாரானால். But the nature of the material world is such that some people are very stubborn. And though the scriptures say, okay, this is not the right thing to do, this is not the right type of activity, they do it anyway. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தின் தன்மை என்னவென்றால், ஒரு பாதையில் ஒருவர் செல்கிறார் என்றால் இதை செய்யக்கூடாது, இது தவறு என்று புரிந்து கொண்டாலும் கூட அதை தொடர்ந்து அவர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். So there are two types of ignorant persons. Some don't know anything and they'll do it, and then they may realize later on there's something wrong here. Or some people, you tell them, and even then they don't listen. இவ்வாறு இரண்டு வகையான மக்கள் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். ஒரு வகையான மக்கள் தாங்கள் செய்தது தவறு என்பதை நாம் சுட்டிக்காட்டும் பொழுது புரிந்து கொள்கிறார்கள். மற்றொரு வகையான மக்கள் என்ன செய்தாலும் புரிந்து கொள்வதே இல்லை. So this is speaking here of the people that should know, because the scriptures are telling them. இங்கு என்ன கூறுகிறது என்றால், வேதங்கள் கூறுவதன் மூலமாக மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நமக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. And therefore it says, though they're ignorant, they are following the Vedas. They're willingly accepted Vedas, but they're also ignorant. They don't understand. எனவேதான் இங்கு கூறப்படுகிறது, அவர்கள் அறியாமையில் இருந்தாலும் கூட வேதங்கள் கூறுகிற வார்த்தைகளுக்கு செவிமடுக்கிறார்கள். எனவே இருந்தாலும் கூட அவர்கள் முட்டாள்தனமாகவே செயல்படுகிறார்கள். But we see that the Vedas are encouraging to do activities which give material results. வேதங்கள் பௌதிகமான பயன்களை தரக்கூடிய செயல்பாடுகளில் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்றன. So ultimately we'll say the Vedas are actually advising them to go on the dangerous path. பார்த்தால் வேதங்கள் அபாயகரமான பாதையில் செல்வதற்கு தூண்டுவதைப் போல நமக்கு தோன்றும். So if we think like that, then there's something wrong with the Vedas, because they're willingly advising people to, fall into danger. இவ்விதமாக பார்ப்போமானால் வேதங்கள் ஏதோ ஒரு தவறான காரியத்தை செய்வதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. ஏனென்றால் மக்களை அந்த அபாயகரமான பாதையில் செல்ல அவை தூண்டுவதைப் போல நமக்கு படுகிறது. But we know that the Vedas are not full of ignorance and are not trying to harass people. So there must be a different reason for advising them to follow this path. ஆனால் வேதங்கள் அறியாமையில் இல்லை, மக்களை துன்புறுத்தும் நோக்கத்தோடு அவை எழுதப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இவற்றுக்கு வேறொரு நோக்கம் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the answer is that yes, they can follow the path of enjoyment or Pravritti marga, but the whole idea is to become detached. அதாவது இது என்னவென்றால், பிரவೃತ್ತಿ மார்க்கம் அல்லாவது புலனின்பத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பாதையில் செல்லும்போது அதே சமயத்தில் அவர்கள் பற்றின்மையையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வேதங்கள் பேசுகின்றன. So the enjoyment is allowed, but the purpose is not to increase your attachment to enjoyment. எனவே பௌதிக சுகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் கூட அதை மேலும் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடிய பாதையில் செல்லக்கூடாது என்பதும் நமக்கு கூறப்படுகிறது. And so therefore, though they know they are attached and therefore they're engaging in these activities, with the understanding that eventually this is not very productive, then they'll get a better result. எனவே பௌதிகம் பற்றி எனக்கு இருக்கிறது, நான் இதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அதே சமயத்தில் இது எனக்கு நல்லதல்ல, இதை நான் விட்டுவிட வேண்டும் எனக்கூடிய அந்த உணர்வும் அவர்களுக்கு உண்டாகிறது. So for the very ignorant, the Vedas will teach, yes, you do this activity, then you enjoy in svargaloka. எனவே மிகுந்த அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு வேதங்கள் கூறும், நீ இந்த குறிப்பிட்ட செயலை செய்வதன் மூலமாக சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அதிகமாக ஆனந்தம் அடையலாம் என்று பரிந்துரைக்கும். But those who follow that injunction with the belief that's the only goal to enjoy, then that is real ignorance. ஆனால் இவ்வாறு சுகம் அனுபவிப்பதே வாழ்க்கையின் ஒரே லட்சியம் என்று கொண்டு அதை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் என்று கூறலாம்.
Rather, if they understand that, yes, the Veda is encouraging this, so we'll do the activity, but actually it's not the final goal, then they have a correct understanding. மாறாக வேதங்கள் எனக்கு இதை செய்யுமாறு பரிந்துரைத்தாலும் கூட இதுவே அல்ல முக்கியமான லட்சியம், வேதங்கள் வேறொரு விஷயத்தை எனக்கு கூற வருகின்றன என்று ஒரு புரிந்து கொள்வாரானால் அது சரியான புரிதலாகும். So in this way, depending on one's understanding, one will get different results from following the Vedas. இவ்வாறு வேதங்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய புரிதலின் அடிப்படையில் வேறு வேறு பலன்களை அடைகிறார்கள். So though the Vedas seem to encourage material enjoyment, actually it isn't. இவ்வாறு வேதங்கள் புலன் நுகர்ச்சியை ஆதரிப்பதைப் போல தோன்றினாலும் கூட அவை உண்மையில் ஆதரிப்பதில்லை. But it requires some intelligence to understand that. ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ள சிறிதளவு புத்தி தேவைப்படும். So that's where the danger lies in this particular system. இந்த வழிமுறையில் இருக்கக்கூடிய அபாயம் இதுதான். And in Kali Yuga, because the people are particularly attached to material enjoyment, they're more likely to get stuck at that bottom and they just enjoy and they don't go any further. கலியுகத்தில் உள்ள மக்கள் புலன் நுகர்ச்சியில் அதிகமாக ஈடுபடும் காரணத்தினால் இந்த அடிமட்டத்திலேயே அவர்கள் தங்கி போகக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. அவர்கள் அதை விட்டு முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு குறைகிறது. And for that reason, this is not recommended as a practical system for the people of Kali Yuga. இதன் காரணமாக கலியுகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு நடைமுறை சாத்தியமானதாக இந்த வேத வழிமுறைகள் ஏற்கப்படவில்லை. However, we'll find that in the Bhagavad Gita and in the Bhagavatam, this whole system is also explained in some great detail. ஆனால் பார்க்கிறோம் பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் கூட இந்த வேதங்களிலான அடிப்படையான வாழ்க்கை விளக்கப்படுகிறது. But we should also not be fooled by it. அதே சமயம் இதை கொண்டு நாம் ஏமாந்து போகக்கூடாது. If we get bewildered by it and attached to it, then it becomes the cheating dharma. இதன் மூலமாக குழப்பமுற்று அதில் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வோமானால் நாம் ஏமாற்றக்கூடிய தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் ஆவோம். So therefore we have to have the proper understanding of why this karma yoga system is presented. எனவே இந்த கர்மயோக வழிமுறை ஏன் தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So actually it's part of the medicine. இது மருந்தின் ஒரு பகுதியாகும். And we should not mistake the candy as the ultimate goal of the Vedas. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிட்டாய் சுவைதான் வேதத்தின் லட்சியம் என்ற தவறான புரிதலை நாம் கொள்ளக்கூடாது. So all of the nice results promised for material enjoyment, those are there as a superficial method of encouraging people, that's all, but it's not the real goal. இந்த புலனுணர்ச்சியை செய்து அதன் மூலமாக வரக்கூடிய இன்பத்தை அனுபவிக்குமாறு நமக்கு வேதங்கள் தூண்டுவது ஒரு மேலோட்டமான ஒரு புரிதல் மட்டுமே. And someone who believes only in those material goals, then he's a real fool. அந்த பௌதிகமான லட்சியத்திலேயே முழுமையாக நம்பிக்கை வைப்பவர்கள் முட்டாள்களாவார்கள். So one of the aparads is to Shruti Shastra Ninda, to criticize the Shrutis. அபராதங்களில் ஒன்று ஸ்ருதிகளை குறை கூறுவதாகவும் கண்டிப்பதாகும். So of course Shruti can mean spiritual literature in general, or it can mean the Vedas. ஸ்ருதி என்றால் ஆன்மீக இலக்கியங்களை கூறுவதாக இருந்தாலும் குறிப்பாக அவை வேதங்களையே குறிக்கின்றன. So of course we're never going to criticize the Vaishnava scriptures like the Bhagavatam. நாம் எப்படியும் வைஷ்ணவ இலக்கியங்களை பாகவதம் போன்றவற்றை குறை கூறப் போவதில்லை. But then we have the whole karma kanda section of the Vedas, which looks material. Can we criticize that? ஆனால் வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய கர்மகாண்ட பகுதி ஜடத்தன்மையில் இருப்பதைப் போல நமக்கு தோன்றுகிறது. அதை நாம் குறை கூறக்கூடும். So one interpretation of Shruti Shastra is don't criticize the Vedas, even the karma kanda. எனவே ஸ்ருதி சாஸ்திர நிந்தை செய்யக்கூடாது என்று கூறும்போது அது வேதங்களையும் குறை கூறக்கூடாது என்பதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But we say Krishna does it, he criticizes. ஆனால் கிருஷ்ணர் கர்மகாண்டத்தை குறை கூறுகிறாரே என்று நாம் கேட்கலாம். So in Bhagavad Gita, Krishna says, well, this is the flowery words of the Vedas, and people get attached to it, and then they're materialists. This is useless. பகவான் கூறுகிறார், வேதங்களில் உள்ள அழகான அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு கவரப்பட்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் பலனற்ற தன்மையை அடைகிறார்கள், முட்டாள்கள் என்று கூறுகிறார். But then our acharyas point out, it's not that Krishna is criticizing the Vedas as such, he's criticizing those portions which are likely to bewilder people.
ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு கூறுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் வேதங்களை பொதுவாக குறை கூறவில்லை, ஆனால் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளை மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும், அந்த பகுதிகளை பற்றி மட்டுமே பகவான் கண்டிக்கிறார். And if people become completely bewildered by those lures of svargaloka, then yes, this is completely wrong. So he's criticizing the people who get attached to those materialistic goals. மக்கள் சொர்க்க சுகங்களாலும் பௌதிகமான புலனுணர்ச்சியாலும் கவரப்படும் பொழுது அதை பற்றி பகவான் கண்டித்து பேசுகிறார். So therefore we don't criticize the Vedas, but we criticize the wrong interpretation of the Vedas. எனவே நாம் குறை கூறுவது வேதங்களை அல்ல, ஆனால் வேதங்களின் தவறான புரிதலையே நாம் குறை கூறுகிறோம். And we have a proper understanding of the use of karma yoga within the broader system of bhakti yoga. பக்தி யோகம் எனக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு வழிமுறையில் கர்ம யோகத்தை சரியான விதத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வதே இதற்கான வழியாகும். So we don't criticize in that way and say the Vedas are useless. வேதங்கள் பயனற்றவை என்று நாம் குறை கூறக்கூடாது. At the same time, we should not also come to a conclusion, okay, we do accept the Vedas, we accept the karma kanda, so therefore they're all equal, all the goals are equal. அதே சமயம் நான் வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், அதன் பகுதியாக இருக்கக்கூடிய கர்ம காண்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், எனவே அனைத்து வழிமுறைகளும் ஒன்றுதான் என்ற முடிவுக்கும் வரக்கூடாது. So our understanding is that there are different paths for people of different qualifications, but they're not all equal, they don't give the same results. எனவே சரியான புரிதல் என்னவென்றால், பல தரங்களில் உள்ள மக்களுக்காக பல தரமான வழிமுறைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன, ஆனால் இவை அனைத்தும் ஒரே விளைவை தராது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So there are higher processes, there are lower processes. உயர்ந்த வழிமுறைகளும் தாழ்ந்த வழிமுறைகளும் இருக்கின்றன. And the highest process is bhakti. மிக உயர்ந்த வழிமுறை பக்தியாகும். So our goal is to make everybody qualified for bhakti, then they don't have to worry about these other systems. நமது லட்சியம் அனைவரையும் பக்திக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றுவதே ஆகும். அப்பொழுது இந்த இதர வழிமுறைகளை பற்றிய கவலையே இல்லை. Okay. Hare Krishna. Dhanavad Pranams Guru Maharaj. Guru Maharaj, we see that the parents give the candy to a child because he doesn't know the value of the medicine and it may refuse to take the medicine. But at the same time, the child misunderstands that the candy is the medicine and it may try to take the candy in prolonged stage. And sometimes it happens that when the child realizes that he should take the medicine, it may not be in a position to take the medicine, or God may deprive the child of the opportunity of taking the medicine. This just I felt because yesterday we had a bad news of one of our devotees, Hari Prasad, who was here for 6-7 months. He realized something and came to the temple to serve the Lord. But at the same time, he was deprived of that opportunity. He left the body yesterday because of breast cancer. So in these circumstances, how does the soul get the evolution? How does the soul get? The evolution or the upgradation to devotional service. If? It is deprived of the opportunity, even when it realizes and comes for the service, or it may not realize that the medicine is the real thing which it does take. It can continue taking the candy as the how do they progress? Yes, Guru. மிட்டாயுடன் கலந்து மருந்து தரப்படும் பொழுது ஒரு குழந்தை அந்த மிட்டாயை சுவைப்பதிலேயே ஆர்வம் கொண்டிருந்ததானால் மருந்தில் ஆர்வமே இல்லாமல் போய்விட்டால் அதனுடைய எதிர்கால ஆன்மீக முன்னேற்றம் எவ்வாறு ஏற்படும்? உதாரணமாக ஒருவர் பக்தி பாதையை புரிந்து கொண்டு அதற்கு வரக்கூடிய அதே சமயத்தில் அவருடைய தன்னுடைய உயிரை இழந்து போகிறார் என்றால் அவருடைய பிற்பாடு முன்னேற்றம் எவ்வாறு உண்டாகும்? So fortunately, nothing is lost, even if you happen to die, because soul is eternal. And whatever acts you've done in relation to bhakti are with you in the next life, the next life, and the next life. So therefore, whatever advancement is made, he continues from that point, and there's no problem. So there's nothing lost. உண்மையில் இதில் கவலைப்படுவதற்கு ஏதும் இல்லை. ஏனென்றால் பக்தி பாதையில் நாம் எந்த அளவு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறோமோ அது நமக்காக பகவானால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. நமது பிறவிதோறும் அதில் நாம் அடைந்த லாபம் நம்முடன் தொடர்ந்து வரப்போகிறது. எனவே இதில் நஷ்டம் என்பது ஏதும் இல்லை. Sometimes the smartha Brahmins,
they take the Vedic rituals part of the Vedas, they follow rules and regulation very correctly, but they fail to serve the Lord in devotion. They follow strictly all the rules and regulation. Get up early in the morning, do Surya Namaskara, Sandhya Vadanam, but they don't have that devotional aspect. They only take one part of the Vedas, which follows the sadhana, rituals, perfectly they do. Well, yeah. ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் வேதங்களில் உள்ள நித்திய நைமிதிக கடமைகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள். அதே சமயத்தில் பக்தி என்ற ஒரு பாதை இருப்பதையே மறந்து அவர்கள் இந்த இதர அன்றாட கடமைகளிலேயே மூழ்கி போகிறார்கள். அவர்களுடைய நிலை என்ன? Even among smartas, we'll probably find various understandings. So those on the lowest level will maybe do all these activities for material goal. ஸ்மார்த்தர்களுக்குள்ளும் பலதரப்பட்ட மக்களை நாம் பார்க்கிறோம். அதில் மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பௌதிக பலன்களுக்காக இந்த கடமைகளை செய்கிறார்கள். Others will realize, no, we're not interested in material assets, so we'll do it just because it is dharma, so we'll follow as a duty. மற்றவர்கள் பௌதிகமான விளைவுகளுக்காக இதை செய்யாமல் இதை செய்வது நம்முடைய கடமை என்னும் விதத்தில் அவர்கள் இதை செய்கிறார்கள். So that's like nishkama karma. இது ஒரு வகை நிஷ்காமிய கர்மமாகிறது. Others will realize that, no, actually the goal there is to serve Vishnu. So when they're doing their prayers and whatever, ultimately they have to also do prayers to Vishnu. So they realize ultimately the whole goal of all this is surrender to Vishnu. மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் வாழ்க்கையின் நோக்கம் விஷ்ணுவுக்கு சேவை செய்வதே ஆகும் என்று. எனவே இந்த இதர கடமைகளோடு சேர்த்து விஷ்ணுவுக்கும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கையின் இறுதியான லட்சியத்தை அடைகிறார்கள். However, then who is Vishnu? ஆனால் விஷ்ணு யார்? So they may say, well, he's one of those 5 devatas. ஒருவர் என்று அவர்கள் கூறக்கூடும். And then ultimately we merge in Brahman. So this is one version you can get. இறுதி லட்சியம் பிரம்மனில் கரைந்து போவதே என்பதாகவும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். And maybe more rare is ultimately, oh no, Vishnu is Supreme Lord, everybody is inferior to them. இன்னும் அபூர்வமானவர்கள் விஷ்ணுவே அனைவரிலும் தலை சிறந்தவர், மற்றவர் அனைவரும் அவருக்கு தாழ்ந்தவர் என்ற புரிதல் உண்டாகிறது. So then in one sense we can say he is a Vaishnava. அவரை உண்மையில் வைஷ்ணவர் என்று நாம் கூறலாம். But if he does no further activities than that, just worship of Vishnu through his varnashrama activities, this is what we will call karmarpanam, offering all our activities to Vishnu. It's better than the other types, but still it's not up to the level of pure bhakti yoga. இப்பொழுது அவர் கர்மத்தை செய்து அதன் பலன்களை அனைத்தையும் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிப்பார். ஆனால் அது ஒரு சிறந்த நிலை. ஆனாலும் கூட அது ஒரு மிஸ்ர பக்தியே ஆகும். தூய பக்தியின் தரத்திற்கு அது இன்னும் வரவில்லை. So we say it's the highest step towards pure bhakti. எனவே தூய பக்தியை நோக்கி மிக உன்னதமான படியில் இவர் இருக்கிறார் என்று கூறலாம். Prior to Kali Yuga, in the previous ages, people were able to follow the Vedic injunctions because the situations were very favorable. But in the modern age, Kali Yuga, we may not have that good water or pure air to perform the rituals. For devotees, what is the balance between following the Vedic rituals and performing bhakti? Well, if they really want to follow, then they would have to isolate themselves. மற்றைகள் சடங்குகளை செய்வதற்கு நல்ல வசதிகள் இருந்தன, நல்ல அதற்கான உபகரணங்கள் இருந்தன. ஆனால் கலியுகத்திலோ அவை இல்லை. எனவே பக்தர்கள் அந்த சடங்குகளை செய்ய விரும்பினால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது கேள்வி. மகாராஜ் கூறி set up a separate community maybe, but then that would limit your preaching because you would have to isolate yourself from society, from communications, all these influences, whatever, and of course try to lead a more natural life by farming and whatever. You can try that, but how many people will succeed at that? That's also another question. அவர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், சமுதாயத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும், தங்களுடைய மனப்பாங்கு கொண்டவர்களோடு மட்டும் சங்கம் கொள்ள வேண்டும், தங்களுடைய தொழில்களை விட்டுவிட்டு விவசாயமோ அத்தகைய தொழில்களிலோ ஈடுபட வேண்டும். அந்த விதத்தில் செய்வது உண்மையில் மிக கடினமான நிலைதான். But then the question to be asked is, all that effort to put into that, does that benefit your bhakti ultimately? Or maybe it's just easier to, wherever you are in the world, just chant Hare Krishna and go on with your activities and advance that way. Who's going to advance better? That would be the ultimate thing. You put all the effort into establishing varnashram and then you forget out your bhakti or do very little bhakti or don't advance very much, then that would be a waste of time, more or less. So we have to see what are the advantages, how favorable it would be for your devotional service.
அப்பொழுது இந்த கேள்வி எழுகிறது, இவ்வளவு சிரமப்பட்டு வர்ணாசிரமத்தை முடியாத நிலையில் அதை நிலைநிறுத்தி அதை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய லட்சியம்தான் என்ன? அது மிக உன்னதமான விளைவை உண்டாக்குமா என்று கேட்டால் இல்லை. நாம் இருக்கும் இடத்திலேயே இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு பகவானே தூய பக்தி செய்வோமானால் அதுவே இதையும் விட அதிகமான உன்னதமான விளைவுகளை தரவல்லது. இதை புரிந்து கொள்பவர்கள் இந்த வர்ணாசிரமத்தின் மேல் அதிக ஈடுபாடு காட்டாமல் தூய பக்தியிலேயே அவர்கள் முயற்சியை தொடரலாம். Maharaj, this is in the context of criticizing the Vedas. We see in a place where Narada Muni heavily criticizes those aspects of Vedas to Vyasadeva, which seems to be very, very heavy, Maharaj. Again, a criticism is there, like, it's a place meant for crows. What you have created is that which is meant for crows. It seems to be a very heavy criticism of the Veda, those aspects of Vedas itself. Oh, well, he's talking about for the crows, that doesn't necessarily refer to Vedas and stuff. It could be any materialistic attempts even beyond the Vedas. Now, if you're going to take a misinterpretation of the Vedas, of course, we can also condemn that, and that's what's done at the beginning of Bhagavatam, Kaitava Dharma. So if we misinterpret those things and think they're the ultimate goal, then it becomes also condemned. But as I said, when Krishna condemns the people with the flowery Vedas, they're taking the wrong meaning of it. They just develop a material attachment. நாரத முனிவர் வியாசதேவரிடம் பேசும்பொழுது இந்த வேத இலக்கியங்களை பலமாக கண்டித்து பேசுகிறார். அந்த சமயத்தில் காகங்கள் கூடக்கூடிய குப்பை தொட்டியைப் போல அதை ஒப்பிட்டு அவர் பேசுகிறார். இது நமக்கு கேட்பதற்கு ஒரு வலுவான கண்டனமாக தோன்றுகிறது. மகாராஜர் கூறிய பதில், அது வேதங்களை அவர் நேரடியாக கூறியதாக பொருள் அல்ல. ஆனால் வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு அவற்றின் மூலமாக செயல்படுபவர்களை கண்டிக்கும் விதமாகவே நாரத முனிவர் இதை கூறினார். எனவே வியாசருக்கு அவர் கூறியது, இந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மக்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறான வழிகளில் ஈடுபடுவார்கள் என்னும் விதமாக அந்த கண்டிப்பு தரப்பட்டது. இதையே தான் பகவானும் கூட பகவத்கீதையில் மலர் போன்ற வேத வாக்கியங்களினால் கவரப்படுபவர்களை அவர் குறை கூறுவது வேதங்களை அல்ல, ஆனால் அதன் தவறான புரிதலையே பகவான் கண்டிக்கிறார். And in fact, in Bhaktivinoda Thakur, when he analyzes the different schools like Sankhya and Shankar's philosophy and Paramahimsa of Jaimini, which is Karmakanda and Kannada, etc. He said, well, they are misinterpretations of the Veda meaning. பக்திவினோத் தாக்கூரும் கூட இந்த சாங்கிய யோகம் அல்லது கர்ம மீமாம்சம் போன்ற இதர வழிமுறைகளை பற்றி பேசும்பொழுது இதை தவறான புரிதலாக, வேதங்களின் தவறான உரைகளாக அதை கண்டித்து பேசுகிறார். So they're not much better than the people that reject the Vedas because they get the wrong meaning to the Vedas. அந்த விதத்தில் வேதங்களை நிராகரிப்பவர்களும் வேதங்களை தவறாக புரிந்து கொள்வர்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் என்பதை நாம் காண்கிறோம். Online. Thank you, Maharaj. We have more than 100 devotees on the different online platforms. Kalanidhi Prabhu, would you like to ask your question? Should I ask? Maharaj, if a sadhaka bhakta comes from a Brahmin background, will he gain any spiritual benefit from continuing nitya naimittika karmas along with his devotion? What would be a better alternative for him? ஒரு சாதக பக்தர் பிராமண குலத்திலிருந்து வருகிறார். அவர் தன்னுடைய நித்திய நைமித்திக கடமைகளை தொடர்ந்து பக்தியுடன் சேர்த்து செய்வதன் மூலமாக அவருக்கு ஆன்மீக நன்மைகள் கிடைக்குமா? இதைவிட உயர்ந்த பாதை அவருக்கு இருக்கிறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. Well, to continue those with a proper understanding, there's no obstacle. It would be no obstacle. And as long as he avoids worship of devatas independently, then it does not obstruct bhakti, so it's permissible. நித்திய நைமித்திக கர்மங்களை அவர் தொடர்ந்து செய்வதனால் பாதகம் இல்லை. அதே சமயத்தில் அவற்றின் உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் இதர தேவதைகளை பகவானிலிருந்து சுதந்திரமானவர்களாக கருதி வழிபடாமல் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனால் அவருடைய பக்திக்கு தடங்கள் உண்டாகாது. But then we can also ask a question. So he's doing his Vedic karmas, plus he's doing bhakti, pure bhakti. Then we have someone doing pure bhakti, doing no Vedic karmas. Are they equal? Or is the one who's doing the Vedic karmas superior? அப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழுகிறது. ஒருவர் பக்தியை மட்டும் தனிமையாக தூய பக்தியை செய்து வருகிறார், மற்றொருவர் தூய பக்தியோடு சேர்த்து வேதத்தின் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களையும் செய்து வருகிறார். இருவரில் எவர் சிறந்தவர்? So if we say the one doing the Vedic karma is superior, then we'll say the bhakti actually is dependent on karma.
வேத கடமைகளை செய்பவரே சிறந்தவர் என்று நீங்கள் கூறுவீர்களானால் அப்பொழுது வேத கடமைகள் பக்தியை விட சிறந்தது என்று நீங்கள் பொருள் கொள்வதாக. And this will contradict the Bhagavatam that says even the mlacha or the dog eater who's not in the varnashram system doing no activities at all, if he remembers the Lord once purely or chants his name once purely, he's superior to a brahmana. இது பாகவதத்தோடு ஒரு முரண்பாடு ஆகும். பாகவதம் என்ன கூறுகிறது என்றால் வர்ணாஷ்டமத்திற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய நாயை உண்ணக்கூடிய சண்டாளரோ மிலேச்சரை கூட பகவானுடைய ஒரு நாமத்தை புனித நாமத்தை உச்சரிப்பாரானால் அவர் அனைத்து கர்மங்களையும் செய்யக்கூடிய தகுதியை பெறுகிறார், அனைவருக்கும் உயர்ந்த தன்மையை பெறுகிறார் என்று கூறுகிறது. Yeah. So they may be done as assistants in order to have cleanliness, etc., and whatever. Support your body because you need a varna and a occupation, etc. Yes, that can be done. எனவே இந்த கடமைகளை செய்யும் பொழுது என்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் என்னை பக்திக்கு தயார்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் மட்டுமே இதை செய்கிறேன், என்னுடைய பிராமண பின்னணியின் காரணமாக இவற்றை நான் செய்கிறேன் என்று தன்னுடைய பக்திக்கு துணையாக மட்டுமே இதை செய்வார். ஆனால் அது சரியான புரிதலாகும். But the most powerful cause of our advancement in devotional service is the main angas of bhakti, like hearing and chanting. ஆனால் பக்தியின் முன்னேற்றத்திற்கு மிக பலமான தூண்டுகோல்கள் எவை என்று கேட்டால் பக்தியின் அங்கங்களே ஆகும். So then the question of, well, if it's all just like that, why do we do it at all? Waste of time. என்றால் ஒரு கேள்வி எழலாம், அப்பொழுது இந்த நித்திய நைமித்திக கர்மங்களை செய்யத்தான் என்ன தேவை இருக்கிறது, இவை அனைத்தையும் நான் விட்டுவிடலாமே என்று. But then we see, taking the examples of our Gaudiya acharyas and whatever, that they generally did not reject it. Some did. They became Babajis or sannyasis and whatever. ஆனால் நமது கௌடிய ஆச்சாரியர்களின் வழிகாட்டுதலை கொண்டு நாம் பார்ப்போமானால் அதை அனைவரும் துறந்து விடவில்லை. சிலர் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் சிலர் பாபாஜி போன்ற நிலைகளை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது இந்த கடமைகளையும் அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள். So then why would they do that if it's a waste of time? என்றால் ஏன் நேரத்தை இவ்வாறு வீணடித்தார்கள், எதற்காக இந்த கடமைகளை செய்தார்கள் என்ற கேள்வி எழும். In other words, if you have so many hours in your day and then you have to devote 4 hours to your Sandhya-vandanas and your Tarpanas and whatever else you do, whatever, why don't we just spend it more chanting Hare Krishna 3 hours? Better. அதாவது ஒரு நாளில் குறிப்பிட்ட மணி நேரங்கள் நமக்கு இருக்கிறது, அதில் 4 மணி நேரம் சந்தியா வந்தனம் தர்ப்பணம் போன்ற கடமைகளுக்கு செலவிட்டால் நாம் அந்த நேரத்தையும் கூட பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்க செலவிடலாமே என்ற கேள்வி வரும். So one answer is they're acting like what we call the parinishita devotee in Baladev's terms, one who not attached to those things, but he does it simply to encourage others to follow that system if they have no faith in bhakti. So he does it to set an example for the people in the material world. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறக்கூடிய விளக்கம், பரிநிஷ்டித பக்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் இதில் நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கவில்லை, ஆனாலும் கூட பக்தியில் இல்லாதவர்கள் தங்கள் எந்த கடமைகளையும் செய்யாமல் போய்விடக்கூடாது, அவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவர்கள் இந்த கடமைகளை செய்து வருகிறார்கள். This is a question from Jeevan Gaur Hari Prabhu. There are higher and lower principles in spiritual life. Under what circumstances can the lower principles be broken for a higher purpose in life? ஆன்மீக வாழ்க்கையில் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த கோட்பாடுகள் என்று இருக்கிறது. எந்த சந்தர்ப்பங்களில் இந்த தாழ்ந்த கோட்பாடுகளை விட்டு வாழ்க்கையின் உன்னத லட்சியத்திற்காக ஒருவர் செயல்படக்கூடும்? Well, that would depend on certain conditions and whether it's really a spiritual rule or whatever. But in general, whatever favors surrender to Krishna, then we do that, and whatever is unfavorable, we don't do. பொதுவாக சூழ்நிலைகளை பொறுத்தது, அது எந்த வகையான ஆன்மீக தத்துவம் என்பதை பொறுத்தது. ஆனால் இறுதியில் எது நமது கிருஷ்ண பக்திக்கு துணையாக இருக்குமோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், எது பாதகமாக இருக்குமோ அவற்றை நிராகரிக்கிறோம். But we should not think very foolishly because I'm doing devotional service and whatever, then I can do anything in the world. ஆனால் நாம் இவ்வாறு முட்டாள்தனமாக நினைக்கக்கூடாது. நான் பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறேன், எனவே இந்த உலகத்தில் நான் எதையும் செய்யலாம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. So this becomes like the 7th offense to the holy name, committing sinful activities to strength of the holy. I'm doing devotional service. I'm protected from any sin or whatever. I don't have to worry about anything simply because I'm a devotee. இந்த புனித நாமத்தின் 7வது அபராதமாகும். நான் பக்தன் என்ற ஒரே காரணத்தினால் நான் எந்த பாவத்தையும் செய்யலாம். நான் புனித நாம ஜெபம் செய்வதன் காரணமாக என்னுடைய பாவ விளைவுகள் அனைத்தும் அழிந்து போகும் என்று நினைப்பது ஒரு அபராதம். Thank you, Maharaj. There's the next question from Synonyms Prabhu.
Lord Buddha rejected the Vedas as the people were misusing them. So why Lord Buddha should reject the Vedas? On the contrary, he could have explained the real object of Vedas is to understand the Supreme Lord and not get attracted by karma kanda. So he himself could have given them the real meaning of the Vedas. And why did he ask them to reject the Vedas? புத்தர் ஏன் வேதங்களை நிராகரிக்க வேண்டும்? மாறாக அவர் வேதங்களின் உண்மையான காரணத்தை மக்களுக்கு போதித்து பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுமாறு செய்திருக்கலாம், கர்ம காண்டத்தை துறக்குமாறு செய்திருக்கலாம். ஏன் அவ்வாறு செய்யவில்லை? Well, according to time and circumstance, the avatars do different activities. நேரம், சூழ்நிலை இவற்றை பொறுத்து அவதாரங்கள் வேறு வேறு வகையான செயல்பாடுகளை செய்கிறார்கள். So his immediate purpose was to stop all the violence of animal sacrifices. So to do that, then he rejected the Vedas. அவருடைய அப்போதைய நோக்கம் மிருகவதையை தடுப்பதாகும். எனவே அவர் வேதங்களை நிராகரித்தார். Which would make us understand that probably at that time the karma kanda was very prominent and the Vaishnava philosophy was not very strong at all. So it would take a big effort to try to re-preach everything based on Vaishnavism. இதிலிருந்து அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வைஷ்ணவ தர்மம் மிக குறைவாக இருந்தது, கர்மகாண்டம் மிகவும் பலமாக இருந்தது. இந்த காரணத்தினால் அவர் அந்த கர்மகாண்டத்தை நிராகரிப்பதற்காக அந்த முயற்சிகளை செய்தார் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். But then after that was established and the animal sacrifices stopped, then we get a gradual increase of the Vaishnava philosophy, and then we get different acharyas, and even Shankaracharya coming to establish the Vedas again. இவ்வாறு மிருகவதை தடை செய்யப்பட்ட பிறகு நாம் பார்க்கிறோம் வைஷ்ணவ தர்மங்கள் படிப்படியாக ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக வருகின்றன. முதலாக சங்கராச்சாரியார் வந்து வேதங்களை ஸ்தாபிக்கிறார். Hare Krishna. Medhavani Sakhi Mataji has a question. We try to engage our natural propensities in devotional service. From here, how do you move to the stage of becoming, performing such activities only for the exclusive pleasure of the Lord? So initially, we have some desires, but we dovetail them to devotional service. But how do we move to the stage where we do activities only for the pleasure of the Lord? ஆரம்ப நிலையில் நாம் பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஆனந்தத்துக்காக நம்முடைய திறமைக்கு ஏற்ப நாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். இதில் ஒரு சுவையையும் காண்கிறோம். ஆனால் எந்த காலகட்டத்தில் நாம் பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக நம்முடைய சுவையை ஆனந்தத்தை பற்றியே கருதாமல் முழுமையாக பகவானுக்காக நாம் செயல்பட ஆரம்பிப்போம். இதை செய்வது எவ்வாறு? Well, this is the whole purpose of sadhana. இதுதான் சாதனையின் நோக்கம். So in sadhana, we start from a point usually where you may have 0.1% attraction to Krishna. சாதனையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் 0.1% கிருஷ்ணர் மேல் நமக்கு கவர்ச்சி இருக்கலாம். But by the mercy of devotees in Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, then gradually that will increase through chanting the holy name and doing other types of bhakti. சைத்தன்ய மகாபிரபு, குரு, கிருஷ்ணர் இவர்கள் கருணையின் காரணமாக புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது மற்றும் பக்தியின் இதர அங்கங்களின் மேல் நமக்கு ஒரு விதமான கவர்ச்சி தோன்றலாம். So the more we have material attraction, that the less we will be concentrated on the Lord, the more we'll have our material desires mixed. எந்த அளவுக்கு பௌதிக கவர்ச்சி நமக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய கவனம் பகவான் மேல் குறையும். அப்பொழுது நமக்கு பிடித்தமான செயல்களில் நாம் ஈடுபடுகிறோம். The more we advance, the more attraction we have for Krishna, and the more we can concentrate on Krishna, and then the less material distractions. மேலும் மேலும் நாம் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது அதிகமாக கிருஷ்ணன் மேல் கவர்ச்சியை அடைகிறோம். அப்பொழுது கிருஷ்ணனுக்கான சேவைகளில் ஈடுபடுகிறோம். பௌதிக கவர்ச்சிகள் நமக்கு குறைந்து போகின்றன. Until we get to prema, with 100% attraction to Krishna and serving him without any other desires. பிரேமை நிலையை அடையும் வரைக்கும் இந்த நிலைமை தொடர்கிறது. அதன் பிறகு எந்த விளைவையும் எதிர்பார்க்காமல் கிருஷ்ணனுடைய ஆனந்தத்திற்காகவே நாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். So that progress is accomplished by performing the different angas of bhakti. இந்த முன்னேற்றமானது பக்தியின் வேறு அங்கங்களை சரிவர செய்வதன் மூலமாக அடையப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. There are no further questions. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai.